Hi everyone and welcome to part 2 of this interview with Josue, who is a polyglot and speaks 6 languages, and he's currently learning German. So in this video we're going to speak French, Portuguese and Italian, and we're going to tell you how we learned those languages, and we'll give you tips and advice so you can improve or so you can get motivated to learn one of those languages. Du coup, hello, Josué, ça va? Ça va, très bien, et toi? Oui, merci. Est-ce que tu peux me dire pourquoi t'as décidé d'apprendre le français? Oui, donc le français, j'avais pas vraiment le choix. J'étais Ok. au lycée, donc c'était soit le français, soit l'espagnol. Oui. Et puisque l'espagnol, c'est déjà la maternelle, donc mes parents m'ont dit il faut que tu prennes, tu suives un cours de français. Mhm. Et donc voilà, ça a été comme ça. Et puis, mais c'était vraiment à l'université où je suis tombé amoureux de la langue. Et c'était à cause de ma prof. Justement, elle était tellement passionnée par ce qu'elle faisait. Et donc voilà, je suis tombé amoureux de la langue, de la culture. Et donc j'ai décidé de profiter de ma jeunesse là et de faire mes études, de passer un semestre à Paris. Ok. Et donc j'ai passé à peu près 6 mois là-bas. Donc j'ai habité avec une famille d'accueil aussi. T'as fait un échange académique? T'étais à l'université ou c'était Ouais, après tes études? C'était, j'avais 20 ans à l'époque. Ok. C'était pour mes études justement. Ouais. Ok. Et donc cela m'a permis justement d'améliorer mon français, mon vocabulaire surtout, et d'habiter dans le pays. Ok, du coup, t'étais chez une famille pendant 6 mois à Paris, c'est ça? Ouais. Et t'as beaucoup aimé l'expérience? Ou c'était dur au début? Enfin, c'était comment? Ouais, au début c'était un peu compliqué, puisque les gens parlaient très vite. Oui, 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 oui. Même si j'arrivais quand même à comprendre parfois plus ou moins, mais sinon, parfois aussi l'argot, tu vois, t'as l'argot, t'as des situations idiomatique que tu apprends pas forcément à l'école, donc dans ce sens-là, c'était un peu compliqué au début. Mais ce qui m'a aidé, c'est justement de me faire des amis français. Oui. Et qui voulaient. Je faisais des échanges linguistiques. Oui, ok. Donc j'utilisais une application qui s'appelle HelloTalk. Donc pour Hello ceux Talk. qui aimeraient. Oui, moi aussi, Ouais. je l'ai utilisé. Ok. Et donc j'ai rencontré des gens sur cette application et puis voilà, je me suis fait des bons amis là-bas et ils m'ont énormément aidé avec mon français. Ok. Voilà. Ok, C'était comme ça. intéressant. T'as aussi utilisé cette application? Oui, J'ai moi l'impression aussi. que t'es. Oui, 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 c'est drôle parce que on est dans le milieu des polyglottes, tu vois, Ouais. on utilise les mêmes applis et nos méthodes se ressemblent forcément pour apprendre. Mais oui, du coup, moi, le français, c'était parce que je l'ai appris à la fac, à l'université. J'ai fait langue comme étude. Du coup, il y avait français, anglais, italien, espagnol. Et après, j'ai trouvé un programme d'assistanat. J'étais assistante de langue espagnole à Calais, dans le nord de la France. Du coup, là, c'était pour apprendre l'espagnol au lycéen. Mais après, j'ai postulé pour un master à La Rochelle en langue et affaires internationales. Et du coup, c'est là où j'ai pu vraiment parler français. Voilà. Après, je suis restée en France. Je travaille maintenant. Là, ça fait 11 ans. Je suis même française maintenant. J'ai la nationalité. Et du coup, voilà. Moi, franchement, je m'imaginais pas en France, quoi. Je voulais partir aux États-Unis à la base parce que je voulais faire des études en linguistique, sociolinguistique. Ok. Mais bon, après, il y a eu des opportunités, des bourses, etc. Et c'est pour ça que maintenant, je suis en France. Évidemment, je ne regrette pas. J'aime beaucoup la culture, la langue. Et voilà, Lyon, c'est une belle ville, donc j'aime beaucoup. Et du coup, quel conseil est-ce que tu donnerais aux personnes qui apprennent ou qui aimeraient apprendre le français? Quel conseil? Je pense que c'est important de trouver des gens avec qui pratiquer la langue. Donc c'est quelque chose qui, moi, quand j'apprends le français, m'a vraiment motivé, quoi. Donc trouver des gens avec qui... Donc, en ce moment, avec la technologie, c'est
très facile de justement trouver des gens un peu partout dans le monde. Oui. Donc, il y a des applications comme HelloTalk, on vient de parler, il y a aussi Tandem. Et il y a aussi un site sur internet qui s'appelle Conversation Exchange. Ok. Et donc, je vous conseille d'utiliser ces applications-là et pour trouver des gens avec qui pratiquer les français, des natifs. Il y a des Français, beaucoup de Français qui aimeraient aussi améliorer soit leur espagnol ou leur anglais, donc c'est pas compliqué de trouver des gens. Aussi, un autre. Je pense que la prononciation aussi. Pour moi, c'était un peu compliqué quand même. La prononciation, de toute langue que je parle actuellement, la prononciation française, à mon avis, est l'une des plus compliquées. Oui, je suis d'accord. Et donc, je pense que quelqu'un peut se sentir plus à l'aise en parlant le français ou n'importe quelle langue étrangère si déjà on se sent je sais pas, plus à l'aise avec la prononciation. Oui. Donc c'est à mon avis. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pratiquer la prononciation, travailler la prononciation? Vous pouvez écouter de la musique. Il y a aussi une application, un podcast qui s'appelle Inner French. Oh. Inner French sur Spotify. Inter-French? Inner French. Inner French. Oh, inner, Inner like French, like inner. okay. Ouais, c'est un gars qui s'appelle Hugo. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il parle lentement. Et donc, vous savez aussi accès au texte aussi de ces podcasts. Donc, vous pouvez lire et écouter à la même fois et répéter à haute voix aussi pour pratiquer votre prononciation. Ok, cool. C'est une astuce que j'aime. Voilà. Oh, pas mal. Moi, c'était les dictées en ligne. Après, je me rappelle plus du site, mais vous cherchez dictées français. Et c'était pour des enfants français, en fait. C'est pas pour apprendre des langues. D'accord. Mais du coup, pareil, ça parlait très lentement et la prononciation. Du coup, après, moi, j'ai répété le clown. Enfin, il y avait plein de mots. Ça m'a beaucoup aidé parce que, pareil, je voulais améliorer la prononciation. Et aussi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Alors, il y a ce débat sur avoir des profs natives ou pas. Moi, par exemple, avec le français, mon premier prof, il était mexicain, Alvaro. Et franchement, lui, il m'a beaucoup motivée parce qu'il était très fort. Et il est mexicain, du coup, toi, tu dis, en fait, je peux arriver à parler comme lui, tu vois, parce que lui, il est mexicain, il a grandi ici. Ouais. Du coup, là, il prononce très bien. Du coup, moi aussi, je peux arriver à faire ça. Ouais. Et en plus, comme lui, il a appris la langue, évidemment, il connaît les règles, il sait comment l'expliquer parce que lui-même, il a appris, tu vois. Et du coup, il connaissait toutes les règles, alors que après j'ai eu des profs françaises et j'étais trop contente parce que voilà, pour moi c'était waouh, c'est une personne française, tu vois, avec cette prononciation et la façon de parler, les expressions que j'aime bien. Par contre, j'ai posé des questions et parfois ils n'avaient pas la réponse parce que quand c'est la langue maternelle, parfois on dit j'ai toujours dit comme ça, j'ai toujours parlé comme ça, mais je sais pas pourquoi. Elle ne connaissait pas les règles. Oui, voilà. Évidemment, certaines règles, oui, mais il y avait des questions genre très spécifiques et ils avaient du mal, alors que le prof mexicain. Du coup, voilà, je dirais que pour commencer, c'est bien d'avoir un prof non natif, tu vois, parce que comme ça, tu vas bien apprendre les règles et tout. Et après, si tu as un niveau plus élevé, alors là, oui, peut-être chercher des personnes natives. Ouais, voilà. C'est une bonne astuce, Oui. Qu'est-ce que tu penses? Tu as toujours préféré les profs natifs ou... Non, pas forcément. Non, j'ai eu des profs aussi qui n'étaient pas natifs mais qui doivent maîtriser la langue. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est que la personne fait un effort de créer un lien aussi avec l'étudiant et qu'on s'entend bien. Voilà. S'il y a ce feeling-là, déjà, c'est une bonne base. Et puis, évidemment, que la personne sache comment utiliser les règles. Et, voilà. Mais sinon, ma prof à moi, quand j'étais à l'université, c'était une personne très charmante, très très passionnée par ce qu'elle faisait. Et donc, c'est ça qui m'a motivé justement à apprendre. Ok, je vois. Intéressant.
Então agora vamos falar português. Então, eu aprendi português no Brasil. Eu não falava nada antes de ir pro Brasil. E eu tava até com medo, na verdade, porque eu fui pra universidade lá, pra faculdade. Aí eu ia ter cadeiras, né, em português. E eu não falava, mas assim, eu cheguei e pra mim era chinês, assim, era muito diferente. Meu Deus, o que é isso? Tipo, eu não tô entendendo nada. Todo mundo falou que era muito similar ao espanhol, não é verdade, tipo, eu não entendia nada, sério. E eu demorei muito tempo, eu lembro que eu falava inglês no início e eu achava que não ia aprender. Eu pensava, nossa, eu sou burra, tipo, faz 2 meses que eu tô aqui, eu não entendo, eu não falo, eu tô falando inglês, tipo, eu tava frustrada. E aí foi exatamente os 3 meses que eu comecei a falar. Assim, foi tipo quase que um dia. Um dia eu não falava, outro dia eu falava. Porque eu tinha uma apresentação. Ok. E aí eu teve que praticar muito, sabe? No espelho, na frente do espelho. Aí eu acho que eu pratiquei tanto e todas as palavras estavam se acumulando, sabe? Eu tava meio que digerindo a informação, as palavras. E um dia tudo saiu. Tudo começou a sair. E aí depois eu não parei mais. E aí até depois... que você fica brasileira. Agora eu sou brasileira, mas não, assim, as pessoas falavam, nossa, tu melhorou bastante, tipo, e eu, sim, né, tipo, não sei de onde saiu, foi um dia. E aí é isso. Então, o que eu quero falar é que tem que ser paciente, né, no início sempre vai demorar, mesmo se tu mora no país, vai demorar, porque teu cérebro tem que assimilar as coisas, tipo, enfim, demora, mas algum dia vai sair. Então tem que ser paciente, continuar conversando com pessoas, lendo. Eu morava com brasileiras, então eu tava muito dentro, né, da cultura. Tipo, não tem como tu não aprender. Se tu tá tão... Tá morando com Sim, tipo, eu tava falando, eu tinha aula em português, aí claro que eu vou aprender. E aí depois eu fiquei tão... Tipo, eu adoro pagode, gosto de sertanejo, bossa nova, então eu sempre continuei ouvindo a língua. E é isso. É assim que eu aprendi. E você? Ok, que legal. Sim. Você fala como brasileiro, né? Para mim, foi durante a pandemia. Eu comecei a aprender português porque tinha mais tempo livre com todas essas pessoas. E o que me motivou também foi o fato que tem uma comunidade de brasileiros que moram lá, onde eu moro, nos Estados Unidos. Então, para mim é muito importante ter a oportunidade de praticar o idioma com pessoas. Então, aí na minha comunidade eu tenho essa oportunidade, né? Então foi isso. E também a música brasileira, sim, bossa nova. Tem um grupo também que eu gosto muito, que se chama Gilsons. Eu adoro muito essa música. Então, no início também foi a música para mim também. Eu fiquei muito apaixonado pela música. E eu gosto de ler, então, dado que tem muitas semelhanças entre português e espanhol, eu já tinha como que se pode dizer em português, essa motivação para começar a ler livros. Livros não muito complicados também. Então foram essas coisas, né, que me motivaram a aprender português. E agora com os meus amigos brasileiros, quando eu sou com eles, eu tento de falar português com eles. Os brasileiros, eu não sei se você concorda, mas de todos os idiomas que eu falo, eu acho que as pessoas brasileiras são uma das pessoas mais amigáveis, né? Você fica aí bem à vontade para praticar. Então, sim, isso também motivou. Sim, eu estava comentando com uma amiga que pra mim os brasileiras são tipo tudo, né? O máximo, assim, eu gosto muito deles, da cultura, eles são bem de braços abertos, amigáveis, carinhosos, tipo tudo. E o fato de eles serem assim também ajuda a gente para aprender a língua, né? Porque tipo, eles sempre estão chamando, escrevendo, ligando, mandando áudio, aí tu
claro que, tipo, eu falo português todo dia. Eu falo mais do que, talvez, francês, sabe? E eu moro na França, mas tudo bem. E aí eu acho que tem culturas que te abraçam e aí, claro que tu, tipo, eu me sinto brasileira, como eu falei. Eu não me sinto francesa. Eu moro aqui há 11 anos, mas eu não sinto aquela, tipo, eu sou super francesa, a cultura e tal. Porque as pessoas são mais distantes. Aí eu tô mais próxima da cultura brasileira. E aí por isso que eu super recomendo vocês aprenderem português, irem pro Brasil, porque é uma cultura que vai te abraçar, vai te acolher. Tipo, todos os meus amigas falam, Grécia, você é brasileira, tipo, sabe? Aqui não, aqui tipo, não, tu não é francês, tu é mexicano, sabe? É mais... E aí, por isso que eu gosto tanto da língua, até quando eu tô com as minhas amigas brasileiras ou brasileiros, eu penso, nossa, que povo legal, gente, tipo, são super animados, enfim, eu tô muito apaixonada pela cultura, e na cultura tá a língua, música, dança, tipo, tudo, né? Até para falar português, hein? A musicalidade do idioma, para mim, é uma coisa que também eu gostei. Tá, você tem amigos brasileiros aqui mesmo? Sim, eu tenho amigos brasileiros sempre. Tipo, não posso chegar em um lugar sem ter amigos brasileiros. Eu procuro muito nos grupos de Facebook, por exemplo. E, na verdade, eu sempre teve sorte. Assim, quando eu cheguei há 8 anos, quase, eu queria morar com brasileiras. E aí Enfim, eu chamei 2 meninas, a gente não morou juntas porque eu achei em outro lugar, elas fecharam em outro lugar, mas a gente virou super amigas, que é a Flávia e a Paula. E depois elas me apresentaram outras pessoas, agora eu tenho uma turma de amigas brasileiras, enfim, todo ano tem pessoas que chegam, pessoas que vão embora, mas com todo mundo eu continuo, tipo, o contato, né? Eu converso com elas. É super fácil guardar contato com os brasileiras e eu gosto também, né? Sim. E é isso. Então agora l'italiano. Não sei dove vai ficar. Sì. L'italiano. Allora, l'italiano è la lingua. Non so, qual è la lingua che ti piace di più? Non so se è l'italiano. Non lo so, mi piace tantissimo l'italiano perché, ma diciamo alcuni amici italiani, quindi, ma sì, non lo so, no, forse tra l'italiano e il catalano, non lo so. Ok. Sì, anche mi piace tantissimo il catalano, sì. Interessante. Sì. Tu sei mai andata in Italia? Sì, allora, sono andata in Italia 4-5 volte, non lo so, ma l'italiano, cioè nell'università non lo parlavo bene perché era solamente un anno, l'ho studiato per un anno e dopo qui ho conosciuto delle ragazze italiane e io non riuscivo a parlarlo, no? E è per questo che ho cominciato lezioni su Italki con Giorgia. Ciao Giorgia. E sì, una volta per settimana parliamo e adesso riesco a parlarlo, ma cioè la lingua che parlo di meno. Non so. Ma non parli così bene, dai. Grazie, sì, ma non ho il vocabolario. Cioè adesso va meglio, no? Ma sì, non è come le altre lingue, diciamo. Ok. E tu allora? Ma per me all'inizio, senti, per qualcuno che già parli una lingua come lo spagnolo, il portoghese, l'italiano forse non è così difficile, ma cosa è stato più difficile per me all'inizio è stato che all'inizio parlavo italiano e adesso mi capita a volte italiano, quindi c'è una mescolanza tra l'italiano e lo spagnolo, perché ci sono comunque tantissime parole che ci assomigliano, no? E quindi questo può rendere il processo un po' difficile all'inizio, ma sì, adesso credo mi capita a volte di parlare un po', utilizzare una parola in spagnolo, ma va meglio forse che, non lo so, 4 anni fa. Sì.
Sì, ma l'Italia, ho fatto un viaggio con mio padre e mia sorella più o meno 7 anni fa. Abbiamo noleggiato una macchina, siamo arrivati a Milano e siamo andati a Roma. Ma abbiamo avuto l'opportunità di visitare alcune città. E non parlavo l'italiano in questo tempo, non lo parlavo così bene, ma è stata questa esperienza che mi ha dato davvero la motivazione di imparare la lingua, e quindi è per quello che vi consiglio se avete l'opportunità di viaggiare, no? Di viaggiare, visitare il paese dove si parla la lingua che state imparando, perché questo può essere un fattore che vi motiverà, no? Sì, 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 certo. E allora ti piacerebbe vivere in Italia? Oh sì, Sì? mi piace tantissimo, sì, ma tantissimo, mi piacerebbe soprattutto in Firenze. Firenze è ok. una regione che mi piace, sì. Ok. Sì, a te? No, cioè sì, mi piacerebbe, ma non lo so se potrei farlo adesso perché ho dei progetti che non, cioè l'Italia, non lo so. Si mangia bene? Sì, sì, si mangia bene, ma per il lavoro, cioè sì, si trova un lavoro online 100%, sì, Ok, ma non so se lo forse non è troverò. questo, sì. Sì, sì, vediamo. Cioè, no, per me, cioè, mi piacerebbe vivere in Italia, Brasile, cioè... Sì, sì, dappertutto, no? Sì, 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 per tutto, ma non è sempre Io ho possibile. provato di abitare in Italia, di Ok. trovare lavoro, ma non è stato facile, perché come sapete l'economia non è, in questo momento non è, Mhm. e quindi sì, non è stato facile. Danno priorità agli italiani, Mhm. e quindi la seconda scelta è stata Francia, no? E quindi adesso sono qua, Sì, sì. ma forse nel futuro riproverò, non lo so. Ma è un paese che mi piace, il clima, il cibo, le persone. Mhm, mhm. Le persone piuttosto nel sud sono più amichevoli, ma sì. Sì, sì, anche bellissima, no? L'Italia, cioè il paese, veramente, le spiagge, Sicilia, sì, Ah, sì, sì, ok, perfetto. E cosa d'altro? Non lo so. I don't know if you want to speak Catalan. Like I want to learn Catalan, but I can't speak it still. no worries. Yeah. So I don't know, like why? Because you lived in the States. So what motivated you to learn Catalan? Like, Oh, I think again it was traveling. oh yeah, okay. I went to when I was living in France. Wow, time flies. It was 6 years ago, I think. I was living in a city called Valence, which is not too far from Lyon, Oh yeah, true. and I met a couple of friends there, and one of those people, he is from Barcelona, and so his name is Xavi, and it was his birthday. We went to Barcelona, and I didn't know that. I mean, this was oblivious me, but when we were there in the city walking around, I was like, what? Some things are written like, that Like lots of lots of typos, what typos. the Yeah, I was like, what is going on? I was like, I don't understand. This is some weird Spanish. Like, Yeah. yeah. And he was like, no, we speak, Catalan here. And I was like, Catalan? I was What like, is oh, what is that? that? Yeah. And then he explained to me what it was, Okay. and then we hung out with a couple of his friends later that day, and they were Catalan speakers, and they were speaking Catalan. And I was just fascinated by this language because, as a Spanish speaker, I was able to understand some things, some words. It sounded a little bit like Spanish, but it wasn't Spanish. And it was kind of like, and it is a mixture of Spanish and other Romance languages, which is fascinating. Yeah. And so for you, Grecia, who you speak French fluently, and obviously Spanish, Italian, and other Romance languages, it will come really easy for Easily. you. No, yeah, I totally wanna do it. I just, but how did you start? Like, was it reading or apps or? It was in the beginning. It was actually just watching short videos on YouTube of Okay. people that learn Catalan, and then Okay. telling you their experience learning the language in Catalan. So
just kind of out of curiosity, is like, why are there people learning this language? I'm Okay, curious. so you wanted to because- know, but they weren't speaking Catalan. It's just like you wanted to know why people learn that Yeah, language. that Okay, language, yeah. interesting. Okay. So that was fascinating because more or less there are about 10 million speakers, Catalan speakers, more or less. It's not a language that is really learned abroad, like French or Spanish. Yeah. So there was also this curiosity of learning a minority language, Yeah. a language that isn't learned as much, and just trying something new, you know. And I think, you know, talking about this now makes me think about my experience and how it's, every time I've spoken to Catalan speakers, they're always just so curious as to why I decided to learn their language, you know. And so then they motivate me as well. And it's like, keep going, you know. It's really more people should learn our language, because unfortunately, people that will live in Catalan regions, they will learn Spanish, but they will not necessarily learn Catalan, because you don't need Catalan in some areas to, you know. Even though your experience can be very different, if you speak Catalan and you want to make friends or be part of certain groups, speaking the language will open many doors. So I don't want to say that, you know, it's not needed. No. And my experience there, the last time I was there was different. It was quite different because I made an effort to speak only in Catalan to the people that were there, and some people even gave me, like, there was a guy I went with my mom we bought a couple souvenirs, and I spoke to him in Catalan, and he was just so fascinated. He was like, wow, you speak Catalan? He was like, there are people here that have been living here in Girona for 10 years and not even a word, you know, wow. And he gave me a free magnet just to, because he was like, here, have this free magnet. Yeah, you don't need to pay for it. I was like, wow, thanks. Yeah, you're like, speaking Catalan. He's like, yeah, speak Catalan. Can I get a free sandwich or something? So he gets you free stuff. A free paella. Free paella, maybe. That's so interesting. So wait, but how? Okay, let's say I wanna learn Catalan like today. So what should I do today? Like, how can I start? I think, well, from your perspective, like as a Spanish speaker and someone that speaks French, I think, I don't know. There's so many ways you can start about this, but I think for me, I think it goes back to music. There's a great group that I like. It's called Pocas Grasas, and they have some really good songs. Like I listen to them pretty much every day. And so for me, something that I really enjoyed about Catalan was just the sonority of it, how it sounds. It's really beautiful. Again, it's like a mixture of Spanish with other Romance languages. So for me, that was fascinating. I think I recommend you, if you already speak Spanish or another Romance language, is starting by looking at just a couple of sentences in the language, and that can motivate you a lot because you'll be able to understand a lot, you know. Obviously there will be words that are very different, like for example when I'm saying my name is Josue, I'm dic Josue, that doesn't sound like me llamo at all, really, but there are nonetheless a lot of words that are very similar, right? So starting with, I think, phrases that you might want to say in the beginning, but that are you'll notice that are very similar to Spanish and French. Okay. And obviously music. I'm a big, So. Okay, there are also TV shows. You know Merli, I think. Oh, Merli, yeah. I haven't watched it, but a lot of people have. I mean, it's actually a pretty good, TV show or series. So. Merli, yeah. There's another good one that's called Catalonski. Catalonski. It's about this. Oh, that's actually now that we're talking about series. This is a great series to watch. It's about this guy who's not Spanish, not Catalan. He is from, I believe he's from Norway. He arrived to Barcelona. He fell in love with a Catalan girl, and he ended up learning the language and falling in love with the language as well. And they invited him to do this show, and he goes around the world
looking for people that learn and that speak Catalan. Ooh, okay, So interesting. it's really, it's all in Catalan. So Okay. this is a great, motivator to And to learn the where language. can we find that? On Netflix? I don't think so. It's not on Netflix. It's on a website called Cat TV, I think. Oh, is Cat it free? TV. Is it like... It's free. Yes. Oh, If you guys are in Europe, wow. it's free. And in the United States, I think it's not. I don't know. It's last time I tried watching it, it wasn't viewable. But in Europe, it's free, and I highly recommend it. It's a great show. Last episode I watched, he went to Japan, and then like Tokyo, like Oh, wow. Japan out of all countries, like there's a community of people that learn the language, and some Japanese people were learning Catalan because they were big Barca fans. So, Okay. Yeah. Wow, So, very interesting. Just seeing the journey people take, it's very different, but it all leads to the same place. Yeah. Yeah. And so I'm going to ask you a question in English, but feel free to answer in Catalan. So for how long have you been learning Catalan, and do you still like practice it, learn it, or how has your journey been? Doncs vaig començar a aprendre el català fa 4 anys, més o menys, i malauradament no tinc molt l'oportunitat de practicar-lo ara mateix, però aprofito per escoltar podcasts, veure sèries també, i també, òbviament, practicar-lo quan tinc l'oportunitat. I el que m'ajuda és el fet que el català s'assembla molt al castellà i al francès. Doncs, donat que ja parlo francès i castellà, això m'ajuda per també tenir una mica més facilitat per parlar català quan tinc que parlar-lo, no? And Portuguese as well. I portuguès, sí. Hi ha moltes... Yeah. Okay. Were you able to understand some? Oh yeah, See, everything. there we go, excellent. Oh my god, yeah, no. Like, I understand everything, and also because I have a friend from Andorra, Okay. Carol, and I met her in France, and actually that's why I got interested in, because of her. Like the same as you always need someone, and that you like, that motivates you to learn. And there's another friend, Laura, who lives in the UK. Or in Wales, really, but Is she from Andorra too? her mom is. I mean, I don't remember where she was born, but so they would speak Catalan. I met Carol on Couchsurfing, and Laura, she was also an assistant in English. Yeah. So like I introduced them, and they both spoke Catalan. I mean that's their mother tongue. So I was like, oh my god, well, what's that language? I love it and all that. Wow. And I try to go. Now Carol lives with her family in Ampuria Brava. Okay. And she speaks Catalan with her husband Jonah and kids. So every time I go, which is pretty much like every summer, I learn new words and I listen, but I just can't speak yet, right? But I love listening them speak, and that's why I understand also, I think, because of them, and because it's pretty similar. Yeah. But yeah, there's some words like madusha, like strawberry, like there's no way, Yeah, exactly. So, but I know those words. I mean, I know a few words now, so yeah. So I just need to speak it really. Have you been to Andorra? Is that a country you visited? No. That's a country I'd love to go. Oh yeah? Yeah. No, I've never been there. Some really nice hiking trails. But yeah, I actually want to live in Barcelona for a few months. We'll see, and it would be great to take Catalan lessons. Yeah, lessons. But yeah, well, thank you very much, Josué. Thank you. No, Thank you, it was Graciela. very Thank you for inviting me. a very nice polyglot chat. It's the first time I do this, Oh, yeah? going from language to language. My brain, it's like, No, it's fine. I don't that was fun. Yeah. Like, do you feel something? Like, I don't feel anything really. Well, perhaps it's just, I don't know, it's the fact of, like, just with Catalan right now. Oh, yeah. Perhaps, since it's the language that I speak the least. And so I'm like, maybe there will be some Italian or, I don't know, French mixed in, but I don't think it happened this time. But it's interesting sometimes. And I don't know how it is for you, going from one language to another. Maybe there are certain languages that you just feel more at ease, and others where it's like, walking on eggshells or...
Yeah, Italian. Okay. Yeah. I don't feel as confident in Italian as in the other ones, but like in the other ones, I don't feel really like even in Spanish now. I sometimes I don't say the right word. You know, like I say Spanish. something and after I'm like, oh no, that's or I make mistakes even in my mother tongue. So it's like sometimes I speak Spanglish. My dad and my oh mom, yeah, like, no, it's not like this. It's like that. yeah. I mean even now when I was speaking, I'm like, oh my god, I said this verb and it's not, it's not the right tense or whatever. Like that's normal because it's not the language I speak all the time, or it's not my mother tongue or whatever it is. But yeah, in Italian I really have to like. Sometimes I don't have the words right, so I have to like think of a synonym and. But anyway, so thank you very much. We'll be making more videos maybe about some specific topics later on. Yeah. But yeah, so this is basically to motivate you to keep learning or to start learning a new language. It is possible. You just have to, put in the time and effort and practice. But yeah, there's nothing like we don't have a special talent, whatever. I mean, it's just that we have put a lot of hours into that. And we have lived abroad, so yeah. Thank you. Yeah, but anyone can do it. Honestly, anyone can do it. If you put your mind to it, you can get there. Yeah. Okay, bye. See you guys.